நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல ரிமெம்பர் NPU பத்தி டீடைல்டா வந்து லேர்ன் பண்ணோம். ஐ பிலீவ் ஸோ எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். NPU which is basically நீங்க ரன் பண்ண போற AI பொட்டன்ஷியல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சலரேட் பண்ண போறது. Right. So if somebody asks you what is AI PC, then it is basically the new hardware called NPU and AI potential softwares perform பண்ணக்கூடிய so ஒரு machine with high efficiency and low power consumption. So இதுதான் basically வந்துட்டு ஒரு AI PC அப்படிங்கிற மாதிரியான so ஒரு identification அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். And that also runs 1.7 times faster உங்களோட AI task and consume 38% lower power consumption compared to a non-AI PCs or the traditional PCs, right? So this is basically the definition for this AI PC. And it's not just for Lenovo, it's common. So from here, so இது வந்து I believe உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So இந்த மூணு டாபிக்மே in detail நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Okay, so what is new in Intel and the comparison between previous generation and this new ultra CPUs with NPU powered. And Lenovo நிறைய exclusive features பேசணும், right? The AI engine capability and Microsoft co-pilot features பார்த்தோம். So அது எவ்வளவு அட்வான்ஸ்டா இருக்கு and so it's so amazingly so creating pictures using text, right? இந்த மாதிரி. So yes, all three combination, right? So hand in hand போகும்போது தான் வந்துட்டு இந்த complete AI PC-னோட experience வந்துட்டு so நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது, right? And these are the three major contributors, okay? So to build this AI PC, right? And Lenovo AI PC lineup, okay, so which is just நீங்க பாக்குறீங்க on your screen, right? So look at here, Lenovo complete, so thin and light and this two-in-one portfolio வந்துட்டு now transition to an AI PC. So the complete Lenovo thin and light and two-in-one வந்துட்டு now so becomes an AI PC segment, right? Either you choose ultra slim machines or you choose two-in-one. Okay, so everything is now AI PC in Lenovo. So அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற the another product Slim 5, I think நம்ம last round பார்த்தோம், right? And now இன்னைக்கு பார்க்க போற product வந்து Pro 5, which is again a newly so launched the another AI PC, right? And so Pro 5i, so it's specially made for performance, right? And yes, up to Ultra Core 9 வரைக்கும் இதோட CPU options கிடைக்க போகுது. And not just that, the first IdeaPad machine from Lenovo, okay, certified with Intel Evo. So usually Intel Evo certification நீங்க Lenovo Yoga மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்ல மட்டும் தான் பார்த்திருப்பீங்க. But this is the first time, okay, we got the Evo certification for IdeaPad, this Pro 5i product. Okay. So நம்ம நிறைய பேர் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்ததில்ல. ஸோ அதனால வந்துட்டு I have this product AV with me. ஸோ நான் இந்த AV just play பண்றேன் அட்லீஸ்ட் பை virtually. Okay, ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கு and so what all the new things in the product இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து we can at least see through this video. And the video is coming. Please watch it. All right. So இதுதான் basically the new so IdeaPad Pro 5 ஓட official product AV, right? And so basically இது எந்த மாதிரியான கஸ்டமர்ஸ்க்கு so டார்கெட் பண்றோம் இந்த ப்ராடக்ட்டை basically அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா yes, content creators, graphic design பண்ணக்கூடிய student or maybe a working professional, and
மேபி ஒரு ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸோ ஒரு ஃபுல் டைம் ஸோ ஒரு ஒர்க்கிங் பர்சன். ஓகே, ஸோ இன்னும் ஈஸியா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா a customer with a graphic intensive need இருக்கக்கூடிய ஸோ கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் சேம் டைம் ரொம்ப ஹெவி ஸோ டிவைஸை ஸோ கேரி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய யூசர்ஸ் அண்ட் சேம் டைம் தே ஹேவ் அ கிராஃபிக் இன்டென்சிவ் ஒர்க்லோட்ஸ், ரைட்? So on the type of customers that we are purely targeting this IdeaPad Pro 5i, right? Because it's a 16 inches product. I mean, as well as available with 14 inches. Okay, but if somebody, so like content creators or graphic designers, definitely they need a bigger display, right? Up to 16 inches. So, even if people choose 16 inches, right? And what happens in most of the time, 16 inches in the sense, the laptop overall weight when the it goes above 2 kgs, like 2.2, 2.3 and all. But when it comes to Lenovo, this Pro 5i, okay, the weight of the machine, can anybody guess what would be the weight of this product? Correct. So it's less than 2. Exactly, it is 1.91 kilogram. Though it's a 16 inches product, okay, but still the weight is less than 2 kg, right? So so that is how we made this product, and another one that we are targeting this product to people who wants to carry a so lightweight device as well as graphic intensive workload to so customers. Coming to either the design updates and the other so key highlights. So the complete top and bottom on the path of it's pure metallic so design and finish, and RT gray புது இட்ஸ் பிரீமியம் ஸோ கலர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் இதோட ஆஸ்தெட்டிக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் பியூர்லி ஸோ ஸோ ரொம்ப ப்ரீமியம் அண்ட் த கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டச் அண்ட் ஃபீல் ஸோ எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் கிவ்ஸ் யூ ஸோ ப்ரீமியம் கிளாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? அண்ட் கமிங் டு த பி கவர். ஸோ பி கவர் நீங்க பார்க்கலாம். ஆஸ் ஐ செட் இது 2 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரீன் சைஸ்ல அவைலபிள் இருக்கு. ஒன் இஸ் 14 inches, other is 16 inches. So both are coming with OLED screen with 400 nits brightness and 16:10 aspect ratio. 14 inches when you get up to 2.8K display, but 16 inches you will get in 2K display, right? But நீங்க பாக்குறீங்க, okay, so only in 16 inches you will get the dedicated graphic support, which is Nvidia RTX 4050 6GB, right? So this is why the 16 inches product we are targeting to so this graphic intensive workload customers, right? If somebody, okay, எனக்கு கிராஃபிக்ல பெரிய நீட் இல்ல, but I need a very good performance machine and I need a brilliant so visual experience அப்படினாக்க, then you can pitch him 14 inches, right? So we have both the options available in this Pro 5i, right? And yes, coming to this display features, right? So it has 120 hertz refresh rate, right, with iSafe certification. So iSafe certification now it becomes so common across all the Lenovo products, because all Lenovo products are now coming with iSafe certified displays, so which is completely safe for human eyes. And 100% so color accuracy. Your yellow will be yellow, your green will be green. So for a true color viewing experience, then yes, as everybody knows, in all the Lenovo premium products on the path of so you will get the IR camera with lot of so smart features like smart login. Your face becomes your password. Okay, so you need not to touch the machine for login. So completely zero touch login, right? So with this full HD IR camera, along with this physical privacy shutter, okay, so which again ensures your 100% privacy is guaranteed. And if you look at the C cover, okay, so where if it is 16 inches, it's fully so standard numeric keypad, okay, that you can see in this picture. If it's 14 inches, yes, it will be a compact size keyboard, right? And larger touchpad design so which is much convenient, okay, so to any kind of user. And it has a Dolby Atmos, okay, surround sound system. And this is again first time in Lenovo IdeaPad, okay, so we've been offering this Dolby Atmos, because generally you see only Dolby audio, right? But this is 360-degree dimensional, so surround sound experience, like theater like so experience. And coming to D cover, not much, okay, to talk about in the D cover, but yes, okay, so as far as performance is concerned, so here, this 16 inches product, it is giving you 106 watts of TDP,
Okay, though it's a non-gaming machine, but still, okay, this is made for performance. And 14 inches it is giving you up to 62 watts of ADP, right? And the thermal vents நீங்க பாக்குறீங்க, so small, so the tiny laterals நீங்க பாக்குறீங்க on the decover. And this complete decover வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, which is 50% recycled aluminum, right? Again, so we are not just focusing on the technology. So equally, so we are also, promising to all the, so consumers that our products are completely safe for the human environment. Okay, because we made of, so recycled, be it aluminum or be it, this polycarbonate and all in most of the Lenovo products that you will see. So team, I'll just quickly take a pass here and just Can I to have a check. doubt actually? Yes, please go ahead. There is a body, right? Metallic design. There is a metallic coating or a metal body? No, it's metal. It's metal. Metal body, right? Okay. Okay. Thank you. So I can see we have 53 participants now. Wow. Right, team. So since no questions, Nalavandu will, so move forward. And RTX, yes. Okay. So I believe RTX is now, so quite familiar because everywhere you go, so gaming or be it performance. Okay. So this RTX graphics card that I'm பார்க்கிறோம், which is so powerful. And IdeaPad Pro 5 is also powered, so by this RTX 4050 and 6 GB of dedicated graphics. And all the NVIDIA in the, so RTX features that you will get. Okay, so it is capable to give you the real time, so the experience like நீங்க பார்க்க போற visuals and whatever you do, which is related to graphics like ray tracing. Okay, so it gives you the real, so actual, so if something is happening, okay, so right in front of you, எப்படி இருக்குமோ, so that is how this ray tracing technology will give you to make it, so show, so live to your eyes. And there are other NVIDIA technologies, okay, so that you can, so avail in this RTX, so products, right? And is also giving you by default on the NVIDIA is, so promising that NVIDIA Studio and NVIDIA Broadcast, which is, so the most useful tools for this editors or be it gamers or somebody who works on this movie making. Okay, so for all those, so use cases, so these two, so drivers are so helpful. Right, and by default they can go and so edit and remove the background. You can remove the noise. You can add some so background music or some background frames and all. Right, so with the help of this NVIDIA Studio Effects. Yes, so IdeaPad Pro 5 product by default coming with a 32 GB of RAM. Okay, so which basically a bigger in size capacity. Okay, for smooth video rendering or so doing multiple task. Okay, right? So team, this is very important. Okay, so because இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, which is our Slim 5. Okay, that is also AI PC. In fact, that is the starting of AI PC in Lenovo, right? So Slim 5i to this IdeaPad Pro 5i. Okay, so it's a kind of upselling story. Okay, where being a customer கிட்ட you can go and so talk. If somebody is so predetermined வந்துட்டு, if somebody is asking IdeaPad Slim 5 எனக்கு வேணும் or I need AI PC அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா, probably you can pitch the Slim 5, okay, at first. But once you identified a need of graphics, okay, so அந்த கஸ்டமரோட so graphic need இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா, then that is the time, okay, so where you need to shift your gear to next, which is IdeaPad Pro 5i. Okay, that is the next, so AI PC with a dedicated graphics, right? That is RTX 4050 6GB, right? So in that yes, so என்ன விஷயம்லாம் you can go and talk to the customers. Okay, if somebody so trying to upsell from IdeaPad Slim 5 right to Pro 5. So first thing, you can highlight the performance, okay, because performance is the most important factor for anyone now, right? This Pro 5i is delivering 106 watts of ADP, right? Because so it is made for performance, so that you can highlight, right? And coming to the display, yes, it has 120 hertz of refresh rate, right? So that
you can highlight and pitch, right? With 16 inches and 2K display. So not just that, yes, you can also pitch the dedicated RTX 4050 6 GB, right? So where if somebody has a graphic intensive workload, yes, so this will be the good choice for them, right? As compared to the IdeaPad Slim 5i, where you will only get the integrated R graphics. Okay. And number three is the audio, right? In Slim 5, you will get only Dolby audio, whereas this Pro 5, you will get Dolby Atmos, right? Which is basically a 360-degree theater-like audio experience. Number four is the RAM capacity. In Slim 5, you will get only 16 GB, but this Pro 5i, by default, you will get up to 32 GB, right? And it is also coming with up to Ultra 9, okay, so 185H CPU, right? So more powerful than this Ultra 7, right? And number five is battery, okay. So battery, it is coming with 84 watt-hours battery, which is a large in capacity, and it is also has a rapid charge express feature where just 15 minutes if you charge, it gives you up to 3 hours of usage, right? So these are the five important upselling points, okay, that you should confidently, tell the customer, okay, while upselling from Slim 5 to Pro 5i, right? So team, I just take a quick pass and check if you have any questions. Sorry. Right. So since no questions, we can move forward. But I believe this Pro 5i, okay, so ஒரு introduction உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், right? But I'm not sure about the stock availability. But yes, it's a very new product. Okay, maybe you can after this call or towards the end, you can check the stock availability if there is any so requirement for you, right? So definitely you can reach out to Supreme and they will definitely so assist you on it, right? All right, so let's move forward. So now, so time to deep dive into in the AI PC FAQs, right? So team definitely, இப்பவே so in some of the stores உங்களுக்கு இந்த AI PC பத்தின நிறைய questions so arise ஆயிருக்கலாம். But I'm not sure அப்படி arise ஆகிற எல்லா questions-ஐயும் வந்து நம்மளால answer பண்ண முடியுமா? Okay, so confident அப்படிங்கிறது which really doubtful. Okay, and that is why what we made is so we got the most of the common questions, okay, so from the customers as well as in the markets, right? So on the questions I'm just going to present, okay, so so to all of you, and definitely this will be helpful, okay, so while handling any kind of objections, okay, so around this AIPC, right? Okay, let's move, right? So the first thing is, what is AIPC? This is something, okay, so during the introduction, right? A PC, okay, the hardware called NPU, so which is Neural Processing Unit, and AI potential software run பண்ணக்கூடிய, so ability, okay, and, same time, it will consume, less power with more efficiency. So இந்த விஷயம் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான், okay, that PC is an AI PC, right? So it doesn't mean that, so you can go and call any, so PC, AI PC அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது. So it should have both NPU and this AI potential software run பண்ணக்கூடிய capability. So இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் it is a AI PC, right? So hope it's clear for all of us. ஒரு டவுட். Hi, சொல்லுங்க. சார் லெஸ் பவர்னா எப்படி சார் சொல்றீங்க? லெஸ் பவர்னா எதை மீன் பண்றீங்க சார்? லேப்டாப்லயா இல்ல அடாப்டர் சொல்றீங்களா? Battery life, power consumption. Yes. Okay, cool. So the first, so FAQ la பாக்குறோம், what is TOPS? I think இது வந்து it's a bit technical, but not sure. So நம்மள எத்தனை பேருக்கு இது so identify பண்ண முடியும் தெரியல, but let me tell you what is TOPS is. TOPS is basically trillions operations per second னு சொல்லுவாங்க. Let's say for example, if நம்ம human brain இருக்கு இல்லையா, right? So our human brain is capable to so transfer 10 trillion so operations per second. 10 trillion operations per second வந்துட்டு our human mind can process, right? But coming to this NPU,
which is the newly, so added engine in all the AI PCs, right? So this NPU is capable to, so process 40 trillion operations per second. So imagine the power of this NPU, right? So other than basically in the top அப்படிங்கிறது, which is basically refers to trillion operations per second. Okay, so which is basically a measurement, okay, on the speed of a processor, right? So the NPU has a much higher tops compared to CPU or GPU. So that is why, so NPU நால வந்துட்டு, so easily எந்த ஒரு AI task வந்துட்டு execute பண்ண முடியும் with a lower power consumption, right? So coming to next FAQ, can a PC without NPU be considered an AI PC? Can anybody tell me from this call? So ஒரு NPU இல்லாத PC வந்துட்டு, would you be able to call that as an AI PC? So without NPU, you can call any PC as AI PC. Is that what you are telling? Yeah. Possible, How it's right? possible? How it's possible? Do you think all PCs are AI PC? No, not for right away PCs actually. Okay, okay, right. So this question is basically NPU இல்லாத PCs வந்துட்டு நம்ம AI PC யா கன்சிடர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான், which is basically no, that's not right. Okay, because NPU is the major engine, okay, for AI PC, right? And அது வந்துட்டு it is well supported with Lenovo AI engine plus and Microsoft Copilot, right? Only with this combination like NPU and Lenovo AI engine plus and this Microsoft Copilot features, right? So only that PC is considered as an AI PC, right? So it doesn't mean that, so you can go and call any PC is AI PC now. So no, that's not right. So make sure that PC has NPU. Only then it will be considered as AI PC, right? Good. So the next question is, what is the benefit of AI PC compared to a non-AI or traditional PC? What do you think? Yes. RAM capacity, bigger RAM capacity. RAM capacity, okay. All right, right. But yes, the one thing is right. Okay, so power consumption is less and it is faster, so in execution, right? So yes, basically compared to or a traditional PC, okay, or AI PC the benefit on the path of Dinaka, it is way faster. Okay, so in any type of productivity, especially in AI potential softwares run பண்ண, and it consumes less power compared to traditional PC, right? So for example, சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா basically ஒரு music நீங்க generate பண்றீங்க, okay, ஒரு music நீங்க generate பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா, in traditional PC it will so literally take a day, right? It will literally take your full day, right? Whereas coming to this AI PC, okay, so music generation is now, so in very simple way, using just your text, okay, you can able to create your own music, right, within a few clicks, right? And these are some benefits, okay, that you can go and talk to the customers, right? So it is 38% lower power consumption. So நீங்க Zoom video calls நீங்க attend பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா compared to traditional PCs, and up to 25% வந்து lower power consumption while streaming on Netflix, and up to 21% lower power consumption while web browsing for any task. And it is 1.7 times faster when it comes to AI performance and AI potential applications like stable diffusion or chat GPT or Copilot and the மாதிரியான, so features நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது, right? So these are the four things, okay, that so you need to talk to the customers as a benefit of AI PC compared to traditional or non-AI PCs. I hope it is clear. Okay, moving next. So the next FAQ, what can customers do on an AI PC? So customer AI PC la என்னலாம் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? Sorry, I can't hear anyone, because if somebody is talking, please request you to unmute yourself before you talk. Otherwise, I can't hear you.
அவரோட அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிக்கலாம். அவர் என்ன கூகுளோட அப்ளிகேஷனோ இல்லை வேற என்ன சொல்றது அலெக்ஸா அது மாதிரி இருக்கிற அப்ளிகேஷன் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா பண்ணிக்கலாம் அவரோடது. ஓகே லைக் அவரோட ஒரு ஏசி நீங்க சொன்ன மாதிரி வாஷிங் மிஷின் அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமான்னு நான் நினைக்கிறேன். right right yes so yeah so AI is capable to run so anything right basically AI helps so உங்களோட so workloads ஆ இருக்கட்டும் or you know ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தேவை நீங்க கேட்கணும் ஓகே ஆர் if something that you need to create like pictures or musics right so for all the productivity task okay example சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா so for every day so நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய task like so a travel plan or if ஒரு email write பண்ணணும் you can simply go and ask the AI okay or so if you need to plan your travel okay you can simply so ask your co-pilot to so plan your travel and book tickets whatever it is okay and you can create presentations right and you can ask AI to analyze if there is any larger so data files in excels or you can do songs remix and so the vocals and நீங்க வந்துட்டு segregate I mean தனியா பிரிச்சு எடுக்கலாம் okay using your text generate music images using your own text okay photos videos editing okay in single click so writing coding okay so all so related to this AI assistance and you can also do this video so transcribes if videos in any other different languages you can do this transcribe and you can put it in the disclaimer right so in the many things வந்துட்டு possible okay so where customer can go and so try all these functions when so somebody has an AI PC so with them right and it also so effectively what so consume less power compared to a traditional PCs right so which is also help to extend your battery life right இதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதேவா ஆப்ரேட்டிங் sorry சிஸ்டம் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுவும் வேற எதுவும் இருக்கா இதே விண்டோஸ் 11 தானே? so the next FAQ is I can do AI related task like இந்த மாதிரி image create பண்றது okay so ask anything in internet creating music இது எல்லாமே நான் போன்லயே பண்ண முடியும் so எதுக்காக நான் ஒரு AI PC வாங்கணும் why should I buy AI PC I can do all these things in my mobile phone itself right but yes that is absolutely correct you can do most of the AI task in your mobile phone itself but however right in some different applications வந்துட்டு so whereas it really requires so a bigger display right where this AI PC will do everything in one place okay for you with the help of this Microsoft Copilot so this is what so you need to so uh, tell the customers if somebody asks you this question right and next FAQ is what is AI accelerated software right so there are so millions of softwares available across the globe and out of that so for example சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா in the layman language right in the AI accelerated softwares right Audacity is now very so adaptable for this AI PC where anyone can go and create your own music you can generate your own music using a text right which is basically this AI enabled and so இது வந்து நீங்க Intelோட AI plugins யூஸ் பண்ணியே called open அப்படிங்கிற tool நீங்க download பண்ணி you can do all those stuffs okay so whatever related to music songs for example ஒரு song உங்ககிட்ட இருக்கு அந்த சாங்ல யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்மே நீங்க தனித்தனியா அதோட so அதோட ஆடியோவை கேட்கணும் vocals தனியா நீங்க வந்து கேட்கணும் so இந்த மாதிரி everything okay you can do in so in single click right so that is how right the AI softwares are now and most of the AI plugins வந்துட்டு available with Intelோட this websites right so which I will show you in the so in the coming FAQs right so then can we see NPU usage while using accelerate AI task ஏதாவது நீங்க ரன் பண்ணும்போது
உங்க NPU எப்படி வந்துட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றது ஆர் எப்படி அதை யூட்டிலைஸ் பண்றது அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்க முடியுமா விஷுவலி அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, பட் எஸ் டெஃபினட்டா நீங்க பார்க்க முடியும். யூ கேன் சிம்பிளி கோ டு திஸ் டாஸ்க் மேனேஜர், go to performance tab. So there you will see the third engine called NPU. So நீங்க NPU click பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா you can clearly able to see, okay, so how NPU is utilizing, especially when you are so using any AI potential softwares, right? So next FAQ, what is the processors range available in AI PC? என்னென்ன processor எல்லாம் இந்த NPU available இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. So yes, so I believe it will be much helpful for every one of you. So Intel எடுத்தா அப்படின்னாக்கா all the ultra series processor எனக்கு இந்த NPU இருக்கு. அதே மாதிரி AMD சீரிஸ்லயும் I got 597 சீரிஸ்ல so இந்த selected சீரிஸ்ல வந்துட்டு I got this NPU. So as of now NPU available with in marketல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ultra seriesல பார்க்குறோம் majority, but AMD is also coming with this NPU AI PC concept, okay, so which you will be start seeing in the so towards the end of this June itself. And the next FAQ, how Lenovo AI PC is better than other AI PC available in the market? Okay, this question was I just wanted to ask the audience. So what do you think? Why should customer buy Lenovo AI PC? So இது வந்து நம்ம last session போது discuss பண்ணோம். So people who have participated in the last AI PC session definitely வந்துட்டு. So let me tell you, okay, எதுக்காக நான் Lenovo AI PC வாங்கணும் அப்படின்னாக்க, yes, right? So because yes, Lenovo AI Engine Plus, right? So that is basically உங்களோட இந்த AI PC experience வந்துட்டு இன்னும் much better ஆக்குறது, right? With all the Lenovo exclusive features like this flip to boot, where நீங்க லேப்டாப் ஓபன் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு you need not to press the power button every time, right? So when you open the lid, it automatically turns on, right? And அதே மாதிரி smart power, there is a function queue control, so instantly, right, you can able to so optimize your PC's performance by pressing the function queue control. And இதுல ஒரு 3 different modes இருக்கும், like performance, intelligent cooling, and this battery saving mode சொல்லிட்டு. So based on your usage scenario, simply you can press the function queue control and you can instantly optimize your PC's performance, right? And smart login, yes, most of the Lenovo premium products starting from Slim 5 and above, okay, you will get this face, ID, I mean, this IR camera feature by default, right? Where, so you don't need to remember this traditional passwords or, the things like that. So your face becomes your password, right? So next is privacy shutter. I see still, so in most of the products வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா this privacy shutter is optional. But if you come to Lenovo, across all the Lenovo products, it becomes standard, right? So நீங்க கண்ண மூடிட்டு எந்த Lenovo product எடுத்தாலும் you will, so see this privacy shutter, okay, which is basically 100% privacy guaranteed to all the users. And smart battery, which is again, it helps, to keep your battery, even in the ideal condition, the battery power consumption வந்துட்டு it will be automatically, so adjust, right, with the help of this AI, right? And we also have this, so overcharged, if the battery once நீங்க full charge ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, it will be automatically cut down, right? So every time உங்க so charge போடும்போது you need not to switch off or so plug up this charger, right? And military grade, so once again it becomes standard across all the Lenovo premium notebooks, right, except some entry products where it's highly promising on the durability and reliability side, right? So these are few of exclusive so features or the things, okay, so which you can consider to buy a Lenovo AI PC so over any other XY so products. Secured, do you think your AI PC is secure? Well, definitely yes, okay, because all the applications, okay, நீங்க run பண்ண போறது is AI potential softwares, right? So இது ரொம்ப efficient-ஆ, okay, at lower power consumption-ல so அந்த task வந்துட்டு accelerate பண்ண போறது. It will not fetch your data from internet, okay,
it will only fetch the data which is being asked by the user. Okay, like questions or some inputs, right? So based on the customer's requirement, okay, it will, so show the answers or it will perform the tasks that you want, so to run. It will not exhibit, so your personal data on internet, right? So it is completely secured. So next question is, how many applications are AI enabled, right? So there are 300 plus, so applications as of now. Okay, so that will benefit, so Lenovo plus Intel customers, right? Intel is still working with, so close to 100 plus, so independent software vendors, okay, to create these AI plugins, such as this Copilot and MS Office, Teams, Zoom, Audacity kind of, so AI potential softwares, right? Where in future, yes, this numbers will definitely go high, right? And with a combination of Lenovo and Intel, the customer will get the high benefit. Okay, so on the AI, so application side. So the next FAQ is, where do I download AI accelerated application plugins from? Yes, it's a very important question. So definitely, you should, so tell the customers that there is a website, okay, called, this thing, this GitHub. GitHub.com will be the exclusive, website where the customer can go and download any AI plugins that are required for your softwares like Audacity or Filmora, so kind of uh, softwares or applications. Okay. So this is the one website where you can go and download. A lot of AI plugins are available with a combination of Intel and right, right. Okay. So this Microsoft Copilot order, so pre-version free. So that can be used to sign in. உங்களோட MS Office activate பண்றது. You can create pictures using the text like last time பார்த்த மாதிரி, and you can change all your Windows settings, right? But there are some, so features like presentation create பண்றது, or analyzing your larger data Excel files, or creating Word documents, right? So these kind of features they are limited to, so this Copilot where customer, okay, so may need to buy a subscription. But other than this, okay, so the rest of the features that we saw in the earlier sessions, like creating pictures, summarizing PDF, okay, or asking questions, asking, Copilot to write an email, okay, send reminders, that you can do. So team, any other questions? I think we have discussed, so close to 15 plus FAQs. So these are some common questions, okay. So which so நம்ம வந்துட்டு collect பண்ணது from the market about this AI PC and Lenovo. And definitely, if there is any other questions that உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னாக்கா, please let me know. So I'll try to find out, so the answer for your question. So team, this FAQs helpful இருந்ததா? இருக்குமா for you in the field? Yes, sir. It's really very helpful for us. Right, Because right. this AI பிசிங்கிறது இப்போ தான் நான் கேட்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. ஸோ கமர்ஷியலில் வந்துட்டு ப்ரோ செக்டரில் வந்துட்டு நிறைய பிசிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. பட் இப்போ ரீசெண்ட்லி நமக்கு இந்த ஏஐ பிசின்னும் போது இட்ஸ் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ அதை பற்றின கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்து இப்போ கண்டிப்பாக ஆஸ் எ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியராக நமக்கு கொஞ்சம் இப்போ தெரியுது. இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து CPU GPU பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்போது புதுசாக NPU பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு டெஃபினட்டாக ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த பிசிக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கும். இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல 100% வந்து ஒரு ஆஸ் என்ஜினியராக நம்மளோட டியூட்டிஸ் என்னென்னா இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸை வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும். அவங்களுக்கு இது வந்து நல்லா புரிய வச்சோம்னா டெஃபினட்டாக மார்க்கெட்டில் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். I think. Yes, definitely yes. Okay, so without any doubt, thank you so much. Yes, sir. Right. So team, this FAQs, okay, if உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா நான் ஒரு PDF டாக்குமெண்டா, okay, so I can create a PDF document, okay, and sharing formatல வந்துட்டு I can cascade it to, so everyone.
Yes, sir. I'll share to Supreme. We need a document for this. Yeah. I'll share this to Supreme team. Okay, so I'll request Supreme team to cascade that document. Okay, so to all the respective partners. Yeah, we will do, brother. So, and one more thing, இது வந்து டெவலப்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைடில் இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் நமக்கு யூஸ் பண்ணும்போது. Correct. Yes. ஓகே. It should. இப்போ சப்போஸ் டெவலப்மெண்ட் சைட்லன்னா இப்போ கோடிங் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சம் கொஷின்ஸ் ரைஸ் பண்ணால் அதுக்கு கோடை அதுவாக டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குமா இல்லை இப்படி எந்த மாதிரி? See, again, it depends on the software which the customer enna use பண்றாங்க. If that software is AI capable, okay, AI potential இருக்கு அப்படினாக்கா, yes, this NPU will definitely help. Any other questions? ஒரு 6 ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் காட்டுறீங்க. Lenovo மட்டும் தான் இருக்கா? Sorry? சொன்னீங்க மோனாலிட்டி நான் ஜாயின் பண்ணி போட்டேன். நான் பார்க்கல. So could you please come again? Sorry, நிறைய background disturbance இருக்கு. Can you hear me? Yes, come on sir, please. ஒரு 6 ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் காட்டுறீங்க இல்லையா? Correct. Is it available only with Lenovo or other competitors also? Yes sir, no, that is exclusive to Lenovo. Yes, it's exclusively available in Lenovo in all the premium products. Whether other competitors do not have or? Correct, so that is what I mean, exclusive. Okay. Yes. Starting rate, sir. Basic starting rate. Starting rate, which product? AI laptop. Intel. Okay. i5 So Lenovo or AI PC. Ultra. Yes. So Lenovo AI PC starting from IdeaPad Slim 5. So adoda, the price approximately starting from 80. Yes, madam. No problem. Nothing. பிரபா கார்த்திகேயன். Hello sir. Yes. இப்போ நம்மளது லெனோவோ இ சீரீஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரைஸ்ல வந்து ஆல்ரெடி ப்ரூவன் மாடல். ஓகே, இப்போ டெல் லாட்டிடியூட் மாதிரி நம்ம இ சீரீஸ்லாம் இருக்கு, டி சீரீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ என்டர்பிரைஸ் லெவல்லன்னா இப்போ ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCL, விப்ரோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஐடி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு. இப்போ நம்ம இந்த ஏ மாடல் இங்கே பேசுறோம் இல்லையா, இதுல ஏதாவது என்டர்பிரைஸ் லெவல்ல ஏதாவது நம்ம மாடல் வந்து அப்ரூவ் ஆயிருக்கா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில, இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியில? நம்ம என்ன இப்போ காலேஜ் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அவங்கள்ட்ட போய் பேசும்போது நம்ம இது So enterprise products, commercial products வந்துட்டு இப்போதைக்கு there is no concept. Only consumer side. இல்ல கன்சியூமர் சைட்ல வந்து இந்த கிரேட் இருக்கு இல்லையா, இப்ப நம்மகிட்ட வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏஐ ப்ராடக்ட்ல ஏதாவது ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம இது பிச் பண்ணிருக்கோமான்னு கேட்குறேன். செக்மெண்ட் மாஸ் வால்யூமா இப்போ வந்து ஒரு எஸ்ஆர்எம்ஓ இல்லை டீம்டு யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் இப்போ இருக்கு இல்லைங்களா, பிஐடி இருக்கு, ஏதாவது பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில ஏஐ இண்டஸ்ட்ரியில இந்த பர்டிகுலர் மாடல் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இப்போ கேட்பாங்கல்ல நம்மகிட்ட ரெஃபரன்ஸ். இப்போ நம்ம போயிட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கஸ்டமர்கிட்ட போய் பேசும்போது இதுல நம்மகிட்ட லெனோவோலே நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கும் இல்லையா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டெல்லிங் i5ல ஏ இருக்கு, i7ல ஏ இருக்குன்னு சொல்லாம இந்த ஃபீச்சர்ல நாங்க வந்து இந்த காலேஜ் கொடுத்துருக்கோம், இந்த யூனிவர்சிட்டி கொடுத்துருக்கோம், இந்த ரிசர்ச் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ஏதாவது நம்மகிட்ட டேட்டா இருந்தா கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Okay, so as of now எங்கிட்ட அந்த டேட்டா ரெடிலி அவைலபிள் இல்ல. So definitely வந்துட்டு I'll go and check. Okay, so if I get the data definitely I'll share it with you. Okay. Thanks. Thank you. Right team, so if nothing else then we are good to conclude today's session and we are on time I think. So thank you so much for your patience, so and for your support. So definitely in the session helpful especially on this AIPC or FAQ side. And as I said, I'll be sharing this, so the PDF document, so you can keep it for your future reference and keep it handy. And thanks everyone. Yeah, thank you. Thanks a lot. We'll see you next time. Bye-bye.